إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. I pretend that Allah is my Lord. I pretend that Islam is my way of life, my religion. I pretend that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is my Prophet. Saya ridha dengan Allah sebagai Tuhan saya. Saya ridha dengan Islam sebagai agama jalan saya. Saya ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. The 5 gifts that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given to the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu ada 5 hadiah. A'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli. Jadi tidak ada 5 perkara ini yang diberi kepada umat sebelumnya. So 5 things. The first one is Allah SWT memandang kita pada hari pertama, malam pertama. أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نقل الله عز وجل إليه. Jadi Allah SWT sees us, gazes us with His divine gaze. وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Barang siapa yang dilihatkan oleh Allah SWT apa yang terjadi, لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. Tidak akan diazabkan. That person will not receive punishment. SubhanAllah. Number 2 is the smell. فإن خلوف أقوالهم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. The breath of the fasting person is more fragrant. It smells better than the one that even musk. We put perfume, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala sees what is truly happening. That as-sawmu li wa ana ajzi bi. That fasting is for me. It's not for anyone else. And Allah says, this is mine. I want you to be with me. Right? And only Allah wants that. That's number 2. Number 3 is the malaika. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. That if you're not making dua, the angels are making dua. Malaikat itu pun yang mendoakan kita. Setiap hari, bukan hanya setiap hari, tapi setiap malam juga. So the angels are making dua in the day and in the night. That is the gift that is given to the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's 3. The first one was the gaze of Allah subhanahu wa ta'ala. The second one is that whatever is happening within is even better than what we see on the outside. Number 3 is the dua of the malaika. Number 4, وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ الْجَنَّةَ. Allah SWT menyuruh kepada jannahnya, surganya. So sometimes we think that paradise is just a place. I just go into the masjid and I just be there. And I just pray and that's it. But Allah SWT gives life to things that we think that doesn't have life. Allah bisa memberi kehidupan kepada sesuatu yang tidak ada kehidupannya. Right? We see that time, an-nahar wal-layl in another narration, that time, hari, malam, makes dua for us. Does istighfar for us. The fish make istighfar for us. You think about this. Matahari bikin istighfar untuk kita. Right? How do you make sense of this? This is beyond the senses. That's why as Muslims, kita lebih dari material kita. Makanya jangan hanya nyangkut di dunia aja. Sangat rugi. Right? If you're stuck in the dunya, just in your career, alhamdulillah, we're given an obligation, but don't be stuck in that. Right? Know that the moon is with us, that the sun is with us, the malaika is with us. Right? Even Jannah here is told by Allah, and what is Jannah told to do? For يَقُولُ لَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala tells Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala
berkata kepada jannah, Ista'iddi wa tazayyani. Siaplah ya wahai jannah. Oh jannah, get ready. Why does jannah need to get ready? Oh jannah, tazayyani. Decorate yourself, adorn yourself. Like how, the masjid, on the outside there's a Ramadan Mubarak, and then we have it in Espanol, and then everything else, the decoration that we have. He says, Allah subhanahu wa ta'ala, Tazayyani li ibadi, ista'iddi li ibadi. Bersiaplah, dekorasilah untuk hamba-hamba saya, for my servants, for Allah's servants. Why? أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. Sebentar lagi hamba-hamba saya akan beristirahat dari dunia, kecapean dunia ini kepada tempat saya, dari rumah saya dan karamati, dan keagungan saya dan kehormatan saya. Right? Allah subhanahu wa ta'ala is saying that get ready Jannah, decorate yourself Jannah to receive the servants, because they are tired of this world and they want to be in my place, in my abode, in my honor. Right? What an honor that Allah subhanahu wa ta'ala has for the Muslims and has for His servants. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that we are ourselves prepared. Not because everyone is preparing, everything is preparing. Tinggal kita aja. Right? What is our preparation? Isti'adad. Right? Allah is already giving us Ramadan. Allah is giving us Laylatul Qadr. It's about us. Kita menerima. Are we willing to receive? Are we willing to receive as grateful servants? Abadan shakura. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to be grateful servants in our Alamin. We ask you, Ya Allah, that we are able to say Alhamdulillah for every Alhamdulillah Rabbil Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oleh okay, Iqamah masih jam 5.45. Fajar prayer still 5:45, okay? Iftar every day, itu muncul atau hiras jenis. Jazakumullah khairan.